go meet the Kyrgyz of the Afghan Pamir, you must set off on a long and difficult expedition. Leaving Kabul, the Afghan capital, you must first take a week-long drive along a rocky path. Then leave the car behind and begin a journey on foot and on horseback up a narrow mountainous corridor 250 kilometers long. After 10 days of climbing, you finally get to a plateau wedged between Tajikistan, Pakistan, and China. Here, 4,300 meters above the sea level, live the very last Kyrgyz of Afghanistan. Secluded and organized in small groups of mountain camps, the 1,200 Kyrgyz left struggle to survive. The Kyrgyz of Afghanistan are the most isolated, high-altitude community on the planet. Neglected by history and development, they live in a distant past, just as their ancestors did. Here, there are no vehicles, no electricity, no crops, not even a tree. At this altitude, nothing grows. The Kyrgyz are nomadic herders. They trade their animals for goods that they seek in the valley, which is a week away on foot. For Nematullah and his relatives, these sheep are their only source of wealth. ما مردمی قرغیز کل ما چوپان است دیگه. خیلی چوپانی نمیکنیم، زندگی مشکل است اینجا. و دنیا وطنی ماست، اینجا خیلی زندگی کردم، زندگی بسیار سخت است. اینجا زن بسیار مشکل است، بسیار زیادتر میمیره. یک زن 100 گوسفند است. مردم میگه که اینجا زندگی کردن مشکل است، میریم یک جای دیگه. Although he is 20 years old, Nematullah still hasn't been able to afford a wife. Yet he belongs to the same clan as the chief. And even for this family, it is difficult to arrange a wedding and maintain the cycle of life and generations to come. In a world where progress advances at great speed, the Kyrgyz of Afghanistan struggle to stay alive. Can they survive here, or is their destiny inevitably going to lead them elsewhere? The tribe's future is in the hands of Roshan, Nematullah's uncle. He took control of the community last year, once the old chief passed away. در منطقه کلان مردم ما خودم است. از کل طرف با ما مشکلات شده. سرک نداریم، شفاخانه نداریم. بچه‌های ما، اولادای ما که بخونه یک سواد بگیره، مکتب نداریم. حال سال با سال، روز به روز نفوس ما کم شده رایسته. در اون وقت تاریخ که دولتایی که پیلارشان که جدا کرده، خود رعیتش است، مالش است، در پیلار خودش زندگی میکنه. ما مردم که هستیم در پیلار افغانستان زندگی میکنیم. The Kyrgyz of Afghanistan have a tormented history. They used to travel freely throughout all of Central Asia, following the seasons to take their animals to the best grazing lands. At the end of the 19th century, the great empires divided the region among themselves. The nomads refused to submit themselves to the authority of these distant states and sought refuge on the high plateaus of the Himalayas. But the borders kept creeping closer and closer, locking the Kyrgyz in between China, Pakistan, and Tajikistan, constraining them to Afghan soil on a narrow strip of land. On the other side of the borders, just a few kilometers away, there is civilization, shops, schools, and hospitals, but the Kyrgyz are forbidden from crossing these invisible lines.
دو دخترم مریض طبیعت هستند. چند وقت زمان شد که مریض هستند. دکتر نزدیکترین 14 روز راه است. اما 14 روز به ما بسیار مشکل تمام میشه که ما چه رقم اینا را میرسونیم. اگر دولت که او طریقه پا در نظر که نمیگیره، در اینجا خواهیم ما مردم چی میکنیم؟ اگر دولت در پشتمون نگشت مجبور که میریم، کوچ میکنیم میریم. Exile is a difficult choice to make, but Roshan must find a solution for his tribe. Before they leave, life must go on at all costs. For Nematullah, the future depends on his wedding. Wali is his father, he is the chief's eldest brother, and he must help Nematullah start a family. Sizde bir kudaçılık bolot degen gavunlar var idi. Kızınızdan, kuyağınızdan atı ödetemeni. Biz bütün geçen rastık biz bilet almadık, malumatı bizde yok. Yo'qsan, amanda berim çoğu oturasınlar. Men kızımdı bergenmin. Bilen balası satargan. Toymana qishda bo'ladigan edi. Men qishda o'tib to'y qiladi desek, birisining o'lim aralab ketdi o yoqqa ketgan bo'ldi. Yaxshilik jamoat qovun bilan bo'ladi ekan. Diling tatqani bo'ladi ekan. Nasib bo'lsa ham mana berdi. Qilsak bekede men o'yim shu edi, o'g'isilar saratan deysan. Wali is the eldest member of the clan, and according to the tradition, he should have been chosen as chief instead of his younger brother Roshan. He now dedicates his time to his children's future. Wali sealed a pact with a neighboring clan. He's going to trade his 18-year-old daughter against a wife for Nematullah. من نامم عبدالولی است. ما بچه کلان عبدالرشید خان است. از ما 5 بچه دارم، 2 دختر، 1 سه مرد است. بچه اول من نامش نعمت الله است. دختر کلان نامش اولقو است. 1 آدم غریب. مثلا ما اقتصاد ضعیف هستم. من مثلا چند بچه دارم، 5 بچه دارم. هر کنار بشه 100 گوسفند ما دادن به 1 زن اینا رو دادن خیلی سخت است. از خاطر اینا تبادله میکنم. دخترم میتیم با 1 بچه 1 مردک و دختر داشته باشه او را میتیم با بچه ما هم دیگر جیرو آمده تای میکنمش. کش وقت قرغیز مردم اینجا پامیر زیاد بود، زن ارزان بود. 1 خشکا یا 2 خشکا یا 10 گوسفند 1 زن میگرفت. حالا 100 گوسفند اینجا بسیار بچه میکنن، زیاد خون بسیار میره و بعد کمزور میشه و بعد میره. 1 وقت تولد. Life is demanding in the Pamir. The region has the highest maternal mortality rate in the world. 1/3 of all women die during childbirth, and half of all children never make it to the age of 5 years old. Kızlarıma şunday niyetim var, bargan yerde yaxşı olsa, yaxşı yürüse, yaxşı gün görse, bağı açılsa deybiz biz. Baldarıma da şol, baldarım da yaxşı olsa. Zayıflar menen yaxşı yaşasa, uğurdu, kızdı olsa, uşları uzarsa deybiz. Bağı açsa, yaxşı maldı olsalar, puldu olsalar deybiz. Wulugbu is going to be traded so that her brother Nematullah can get married. This is a common practice for the Kyrgyz. Next summer she will marry a man she does not know. She will first meet him on their wedding day. The young woman does not question her parents' choice. When asked what she thinks of this arrangement, for the Kyrgyz, women must submit themselves to the community's harsh rule. They must get married and bear children to ensure the tribe's survival. تابستان آینده وارسیم. خوش است. خوشحال. 1 مرکب 2 گوسفند، 1 نر خوشگو 10 گوسفند، 1 اسب 20 گوسفند، 1 شتر 3 گوسفند. 100 گوسفند وارسی میکنم. چوپان 1 گوسفند میگیره 1 ماه. شکل است همش.
گپم هست لقبونا بود صد گوسفند دادن نمیتون چطور وارث کنم Nematullah is fortunate. In the Pamir, many men never get to marry at all. And although it's challenging for families to gather 100 sheep for a wedding, matters are getting worse as the Kyrgyz spend part of their herds to buy opium. This problem affects many inhabitants, like Aziz, another of the chief's brothers. The little wealth he has is going up in smoke. را 8 سال شد کشیدن با مریضی کشیده بودیم وقت بسیار سخت مریض بودیم کدام دوا پیدا نشد مجبور دیگه کشیدیم پیدا میکنه گفتن باز زیاد کردیم وقت کم میکشیدیم حالا زیاد شد 2-3 سال شد بسیار اینجا دکتر نمیآید باز مجبورم رقم بند شدیم دیگه عمق شدیم میکشیم پرستامال است همه دوا گرد میکنیم میکشیم بسیار ضعیف هم میکنم دوا قطعی کشیدن خالی تریق و قدر چیز نمیکنه ای ترمه ای طرف تا بحر ای ترمه بحر 15-16 گوسفند قرضدار میشم همه تریقه 15-16 گوسفند تریق میخریم اینا رزقی و آشغالم بچه ها را میتیم با تریق یا پیسه میافم یا مال میافم با تریق میتیم مردم حال کلگی شمالی هست همه پامل زن مرد هر خانه 2 نفر و 3 نفر و همونطور تریق کشیدن دیگه To his wife's distress, Aziz spends most of his days smoking. Soon, his family will have no sheep left. Without livestock, there will be nothing to eat. The family's survival is at stake. In November, wintertime starts rolling in over the Pamir mountains. Temperatures fall below 0 degrees and everything is covered by a blanket of snow. Relaxed moments are rare, for men as well as for women. Every winter, the Kyrgyz fear the death of their livestock. It is the lack of feed, more so than the cold, that thins the herd. One after the other, men travel to the plateau, seeking the few tufts of grass left. Following her mother's instructions, Wulugbu prepares a gift for her future husband. Ulak veririz toyğolanan salat atqa cavat. Ulak cavatın meni. Wulugbu has the rest of the winter months to finish her trousseau. She must prepare all of the items a bride must own. Mana yolukları. Uruxonu. Çil. Ah
joluk salavuz hazır kızıl joluk. Toyu bolgondan keyin anan ak joluk salavuz ma biz goxsuz. Başıga. Mana çeç vaqtı çeçige salavuz mananda yöröbüz dağı. Hazır bulardın çeçini manda yöröbüz kızlarımızın çeçini bölök bölök. Toy bolgondan keyin anda çok yöröbüzden mana çeç vaqtı salavuz çeçige. Once she puts on her white veil, Ulugbu's life will change. She will leave her family to work for her husbands. In January, temperatures drop to nearly minus 40 degrees. For Ulugbu, Nemetullah, and everyone else, survival time has begun. دلمش که برام که دسترات آرد خلاص شده چای خلاص شده او Urunbai, one of the chief's brothers, is willing to go trade yaks to get goods for the clan. هم بچه ها را گرفته میریم که آرد و چای و همه چیزا را بار میکنیم که میارم بسیار مشکل است همه باف بسیار زدم بردن خواهیم و آجروشان چی میگه دیگه جو همار صورت است همون رئیس زنکوک امسال بسیار خطر پیدا کرده است در برف زیاد اگر میزنه اولادتان در وجود جر میشه برف زده دیگه برای هیچ نترسنشیم اگر ما بای برف میترسیم هیچ زنده کردن هم مشکل است من نمیتونم خشگاه دارم اسب دارم برم که 12 روز در هیچ نمیشه و میارم که آرد نمک ما یا چای ما یا کالای ما تیکای ما دیگه قرقزا هم تشود دیگه چرا کنم شما اگر گپ مرا اگر بگیرین براوم خیلی است دیگه میرم درست است خیلی نه دیگه سو برای کتش میکنیم دیگه صحیح خیلی است Urunbai is going to lead the expedition to buy goods from the Wahis, the neighboring farmers who live down in the valley. He has convinced Nemetullah to accompany him on this risky journey, from which some never return. The young man must first get his father's permission. سلام چطور است؟ خب اگر پدر یازم ایتما میرم بای سرات اورنبای قابل داره نورنبای کی میره؟ اورنبای میره صبح دیگه و از روی یخ میرم خواهش بسیار با احتیاط برویم با احتیاط کنید دیگه شمال هم زیاد است برف هم زیاد است هوا هم خراب شده دیگه اگر نمیرم نمیشه دیگه برنج خلاص شده روغن خلاص شده آرد خلاص شده نه با خیر دیگه برویم احتیاط کنید دیگه از روی که یخ میرین دیگه خیره خداحافظ The most important thing for Wali is his children's future, but he must let his son go so that the whole clan can survive the harsh and long-lasting winter. This is Nemetullah's first winter caravan. It is a rite of passage that will mark his progress into adulthood and a decisive step for all Kyrgyz men. The community's survival depends on this expedition. It is the only one planned this winter.
خداحافظ خداحافظ نرمت الله خدا قبلت یخشوار خدا For 7 days, the men are going to fight the bitter cold and the dangers encountered while following the river that leads to the valley. A 150-kilometer voyage. Urunboy knows this path very well. بازینا دیرا اگر راه داشته باشد 2 روز راه بود. الان ما 6-7 روز در سرعت میشیم 6-7 روز با پامل میاییم. راه هر طرف خطر داره دیگه. اگر بربندی هم تر میره در روی کوه اونجا یخ میشود در اسب میرود علی یک اسب ما 20 کسبه میخریم او میرود خود دریا میزند میموره اون نقص میشود اگر در روی یخ میکنیم یخ اشکسته میشود اوجا میزنه خشگه اوجا قای بارش میروه اوجا میموره اون نقص است باز که دیگه برف کش زیاد که میزنه یک قلب جای میمانیم که برف کش میروه برف کش میوره دیگه پاس دیگه چی کنیم مجبور هستیم دیگه ما یک خشگور آورد میگیریم 20 موجو میتر نمیدانم چقدر میتر برنج هم میگیریم یک گوسفند تو یک خشگور آرد بخور یک نر خشگور آرد بخور که 20 بوجی آردن شکر میتر 20 بوجی میتر 20 بوجی میتر باز 20 بوجی تو دولادار نم دولار را بار میشود 2 بوجی برنج بخور یک بوجی چای بخور بیاد دیگه اینجا بازار باشه تو یک کار باشه یا مکتب خونده بودین یا معلم میشیدین حالی مکتب نیست که حالی 4 مال داریم امرا نگاه کو چوپانی کو حالی ما دیدیم دیگه همه دولتای خارج چوپان نداره کدام اگر مالم باشه مرغم باشه در ماشین اینا اگر کارم میکنه ما یارم باید چی میگه در دنیا خارج چوپان داره چوپان نداره چرا خم زنده میگه اونا رسیدگی هست در ماشین کار میکنه در مال هم میکنه در ماشین اونا مالش هم نگاه میکنه حالا ما خود دنیا را دیدیم چوپانی میکنیم دیگه از آمدن از بدیدنت جانانه مسافرانم مسافر از ملک شما حال روان On the mountain slopes or on the frozen river, the caravan inches its way down this long corridor. It is the only path to the outside world. Urunbai is the scout, while Nemetula sprinkles sand on the ice to help the animals. This first expedition is a difficult learning experience for Nemetula, but it is crucial. In several years, he will be the one to lead his clan's caravan. After a long week of effort, Nemetula and Urunbai's journey comes to an end. They arrive at Sarhad, home of the Wakhi farmers, a glimpse of civilization that is vital
to the Kyrgyz travelers. After resting for a few days, they will set back on the return voyage. The goods they find here will help them survive another winter.